Mueller popmatic 8 kg, roupas íntimas, já foi feita para lavagem. Eu vou lavar no ciclo cama e banho, que é o mais curtinho com enxágue duplo, nível extra baixo, ciclo cama e banho, e vamos abastecer os dispenser. Sabão em pó, Homo Expert branco absoluto. Vanisher em pó. Amaciante Sense, que boa. E acabou. E Comfort Boom rosa. Depois, junto. E no primeiro enxágue em vinagre, como sempre. Abastecida, fechei. A Pop lava tão bem e com o mínimo desgaste, por isso que ela é uma máquina que eu gosto muito de lavar roupa íntima nela.
vinagre.
tinha esquecido, já era pra mim ter colocado na hora da entrada de água pra ele ir diluindo. Eu abri a tampa, né? Soltei aqui a trava, vou deixar um pouquinho parada só pra ele já dar uma pré-diluída, porque a agitação dela é curtinha e depois ela fica de molho até a acomodação da carga. Molho. Um ciclo delicado com essa agitação de acomodação, hein, seria babado. Mesma coisa eu digo para LST12.
finalizando.